Let's put our palm together. Very Ладони happy to see вместе. you all. Thank you Очень рад for вас видеть. meeting together and gathering Спасибо this за то, что beautiful собрались на energy эту we встречу share. вместе, собрали прекрасную Inhale deep, энергию. open the Глубокий space and вдох, expand it all откроем around you. пространство и откроем пространство вокруг себя. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Shugat Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Shugat Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudev Name. Adgure Name, Shugat Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudev Name. Satyavrati, I'm sorry, we need to restart recording. Somebody put cloud recording. I will stop it now, and please don't do this. Пожалуйста, не ставьте запись в облако, на компьютер запись. Alt-R. Записывать на этот компьютер. Alt-R все нажмите заново. So we will start recording now. Okay, thank you. Now it's good. It was somebody's mistake and even don't know who is this. Thanks. He sent me to the clouds. Okay. Thanks. Обсуждали So технические we are моменты back on перевода. Earth. Так, возвращаемся на Землю. So, good evening. We are full entering this 23. Ну And что, it's добрый вечер. Входим в 23-й год. step by step getting into the topics. И шаг за шагом мы переходим к главной теме. We've been through Kundalini Yoga, but the extended Raj Yoga, and give access to everyone to a level of it is fundamental now that we were saying before that the outside is Сейчас фундаментально, как мы говорили раньше, что внешний мир сильно влияет на нас, внешний мир создает внутреннюю путаницу. Approach. The biggest fear everyone has on the Самый path большой is to страх, embrace который есть у who всех he на is. пути, это принять, кто ты есть. It's not about what I will become. It's not about Это не про то, tomorrow. кем It's я really стану, about не how про to bring завтрашний everything день. back to the core Это essence про of то, как who we вернуться are, в корневую and we are суть того, кто unlimited. я есть, So а я this we безграничен. can only discover when И мы we можем это открыть strongly, только, trustfully open our если heart. мы доверяем и Trust is полностью a открываем one-way свое business. сердце. It's not I trust if Доверие I have the – guarantee, одностороннее дело. if Мы I не know верим, the если person. кто-то или потому This is что the кто-то. problem for individuals today. We are so misleaded И вот это проблема сегодня receiving a flood of intox для людей. information. То, что мы That получаем we кучу don't know what to believe, токсичной and what информации, makes sense но мы не for знаем, us. как дышать. And
because we are not connected with who we are. Мы не знаем, как соединиться с тем, кто мы есть. И одна из самых больших проблем наших стран, что сегодня люди не знают, кто они в своей сути. И почти в каждой культуре люди потеряли свою культуру и корни. Люди мигрировали на север, на запад, на восток. И столица каждой страны уже больше не символ этой страны. Это месиво из очень разных людей. И по сути мы перемещаемся на уровень планетарных граждан, когда уже нету границ и нет смысла воевать за одну свою страну. Мы просто отрезаем все эти линии, которые кто-то нарисовал на картах, которые все пытались очертить через кучу войн. И сегодня мы можем выйти за пределы границ. Мы можем выйти за пределы культуры. И мы можем выйти за пределы личной идентичности. Нам хватит идентифицироваться во внешнем. Это наша слабость. Мы все время хотим создать образ, который удовлетворит людей вокруг, удовлетворит коллективное мнение. Мы полностью не доверяем себе. И нам нужно провести путешествие растворения этих тысяч ложных идентичностей и найти в своем сердце истинное имя. Как говорил Нанак, имя, которого нет имени. Когда вы вышли за предел того, что можно назвать именем, вас уже нельзя определить, никто не может повесить на вас ярлык, очертить вас идеей. Наш шанс, что несмотря на то, что ситуация снаружи все страшнее, мы идем все ближе к осознанию того, что мы просто тотально погрязли в дуальности. То, что происходит на планете сегодня, усиливает все наше внутреннее. Всю нашу внутреннюю реальность, в которой мы все живем, и тотально верим в нее. И сейчас растет очень медленно определенное меньшинство, которое понимает, что это не тот мир, который мы хотим. И возникает столкновение в психоморфном поле этих разных проекций, кто мы есть. Наше коллективное – это то, кто мы индивидуально, внутри себя. Это лишь отражение, как говорили раньше, есть человечество, есть глобальное существо, которое отражает локальное существо. И каждый человек должен заново переопределить себя, установить связь со своим истинным «я», в котором не нужны проекции. Есть такая йога нага-нага, когда я говорю, я не это, я не женщина, я не мужчина, я не умный, я не глупый, я не тело, я не ум. Это великолепная практика, чтобы растворить наше желание ума обрести контроль над тем, кто вы есть. Вы хотите определение, защитить себя, спрятать себя и контролировать мир. Это не важно, что за страна вы живете. Это происходит внутри каждого из вас везде. Вы придумали себе образ,
and we want to defend, and we want to control the и мы world хотим around поддерживать us. этот образ, и Because из этого of образа fear. влиять на мир, So потому что есть all страх. what is happening И around us все, is что just происходит showing the вокруг нас, level of просто immaturity показывает уровень about being human. We are excellent неготовности, in doing and producing, недосозрева in быть человеком. development of science, intellect, and technology, but we are totally Несмотря на то, что интеллект, regressive наука, технологии about сильно being. шагали вперед, но на So уровне this is сущности the edge where мы this year полностью откатываемся назад. there will be a cut through, very radical. Так что нам And придется this сделать радикальное cut through have отрезание. happened already прорыв. a long time ago. Такой прорыв Through the случился однажды, profile много of лет the назад. people who are incarnating at this time. So we are all Благодаря the тем people людям, totally ready to face которые this time, инкарнировались в определенный момент and на many, планете. many who are И awakening мы с вами тоже инкарнировались в are этот now момент, prepared абсолютно to готовыми live a life пройти from через a этот different предел, value and choose definitely поменять свои to ценности live for the love. But the выбрать love is not the жить ради image we любви. collectively Но не have, та любовь, in которую мы our все как society. общество себе надумали. Love that I'm talking Любовь, about is про которую я говорю, exactly linked to это who любовь, we are as human. напрямую связанная Means, с нашей сущностью, как человека. Selflessness is the Это absence of self. отсутствие Yeah? «я», Love starts абсолютное when you have отсутствие no requirement. эго, привязанности к This is своему эго. what they call now Как sort говорят of сегодня, how they call this? You know, when you can adapt to any situation. когда вы становитесь адаптируемым к любой ситуации, знаете, как это говорят? Resilience, или по-русски устойчивость. That yogic capacity to И это absorb отражает anything. вашу йогическую So способность. the people in charge of Пройти через power, всё. this is a big issue of power this И люди, month. которые сегодня стоят у And, власти, для них это usually огромный the вопрос. power was top down. I already mentioned this. This is part of the shift. Мы привыкли Yeah. к старой So we системе, see когда власть this, была у тех, кто the сверху, и им government подчинялись and те, кто people снизу. who are in charge, Это тоже they часть honestly перемен сегодня. believe they have to И люди control the сегодня people. у власти And the верят в people, свой of course, контроль, are totally in rebellion and revolution. а другие, те, кто снизу, Because верят, что their тотально own надо inner power is сопротивляться. growing because Потому что of the сила тех, falsehood. кто And there внизу, is so начинает much расти. betrayal all over, so much Потому что все abuse те, кто у власти, and столько misleading предавали эту based on власть, logic that подводили nobody тех, can кто trust снизу. anybody. Доверяли So, своей логике, from the которой outside, абсолютно the нельзя доверять. medicine system is falling apart И та же completely. самая система Beside медицины amazing heroes абсолютно that быстро stand for разваливается. a Сегодня sane view of medicine, but it's quite lost. The security is раньше gone. была абсолютно другая Very медицина, которую soon мы we сегодня have to assume our утратили. own security. This is Понимаете, crazy, нам but хватит надеяться, that's что where таблетки all нас this is going. защитят. This clash of a losing ground Возникает of the столкновение superior authority that we тех, have кто all сидят voted, that we сверху, all believe тех, in кто привык democracy, this how it властвовать, should be. I elect и somebody and которым he мы will take привыкли over доверять в рамках and use the power демократии, for our best interest of которые collective. должны It были is not использовать власть happening. ради нашего So лучшего of course интереса. people start Но to это see не this происходит. very Люди это closely начинают now видеть because of this в flood of больших деталях. information. That is a lot of deformation, but a lot of information. And И if you are посреди able кучи to этой дезинформации все-таки put this пропускается all крупицы through the grid and информации, filter it, you're going to see, подсказывающей open нам your суть. eyes about things Даже are в этих unbelievable. условиях, когда всю информацию нам Unbelievable how фильтруют и much we are подгоняют, fooled and вы misleaded. увидите So зерно you истины need to и поймете, accept как that вас this was your обманывали. own lack of Но вам надо принять после этого, self-leadership. что это была And ваша this is a личная very strong ответственность за то, что вы не February time лидировали в своей to жизни. assume your leadership for your own life, for И your это own самое время dimension, взять wherever you лидерство are. в своей жизни в You are свои the руки. leader of your destiny, Где and бы you вы ни are the были, creator кем бы of вы your ни были, environment. вы It's not the хозяин environment своего has to create you. предназначения. Вы You need to создаете reversal окружение. that stuff. И не Find должны out быть заложником through, окружения. so discipline is Поменяйте этот essential. вектор. We have been Вам нужна spread this дисциплина. word for 40 years. Мы Sadhana говорим is про not это just a 40 joke. лет. It's not just Садхана an не option. шутка.
is not on Sunday. Sadhana Sadhana не is по a желанию. disciplined mind that you absolutely Садхана need to — это cultivate. And дисциплинированный if you ум, didn't который нужен practice this каждому long enough, сегодня. start И если вы from начнете below. практиковать, Again, you understand, we're not doing практикуйте из sadhana to любви. acquire power over other people Кто-то or практиковал hocus садхану, чтобы pocus on our завладеть life. We're not контролем над this другими. Какой-то vast фокус-покус mystical показать другим. praising Какие-то мистические силы miracles because we cannot see обрести. the very Чудеса друг другу simple показывать. miracle of life. Потому что эти But люди не sadhana will видели простого develop the чуда power самой of жизни love перед if you глазами. invest your love in waking Садхана yourself up. — это We сила are вашей solider. любви с момента We are подъема. solider in a unified psychomorphic Мы field. едины All только humans are через connected. любовь. We В are all one, actually. психоморфном So поле мы все whatever влияем друг на друга. effort, whatever offering you do for the Так что whole, любая it is for the ваша benefit of попытка the встать whole. и сделать, And each она step you влияет на do as других. an И individual каждый has an ваш шаг, impact on как everybody. личности, So this отдельный, is влияет на всех self-empowerment. остальных. Be И вы должны completely помнить про conscious эту of силу внутри putting вас. love Осознанно in action by прикладывая waking up in the усилия morning. через любовь. Don't fall asleep. It's Просто not the встать time утром. to sleep now. Even Не if it is winter, спите, we не need время to be спать, пусть и зима. absolutely awaken and stimulate Это ваше this время frequency of просыпаться love, no каждый matter день what. с So that's the чистотой любви, resilience. несмотря ни на Whatever что comes, вокруг, we are not что бы ни positioning приходило ourselves к вам, separate. не We отделяйте are себя от not этого. separate from the Russians Вы that не are fighting. We отделены are not от separate тех from the войн, что Lithuanians who are происходят. fighting. Вы And не we are отделены от not separate украинцев, from от those русских, yogis которые who борются. continue to meditate in their cave for the peace to come back into the И вы spirit также не of every отделены от human тех being. йогов в We are all пещерах, kind которые of молятся people за on this мир. planet at the same На time. Who are этой you? планете How столько do you разных людей. contribute? It И is кто такой essential вы? to Что realize вкладываете вы? today И вам everyone важно can be осознать part сегодня, of что the каждый concert сегодня of humanity. становится We are членом a very этого оркестра important человечества. one within the oneness of the Мы whole. важный член And the оркестра. frequency of love is И та частота unconditional. It's любви, not которую вы можете because проявить, of this or должна if быть this is there. безусловной. If I have enough Без money всяких for «потому paying что», my eating без system or всяких not, if I have a «если». job or no job, there is no Любовь reason не должна быть у вас в not to сердце, be если у вас in love, работа, если у not вас to be in деньги. the love, because that's what created us. This Вы не is должны our резонировать pure любовь в essence. It зависимости от is того, любят ли вас consciousness of вокруг, love. It's not признают ли something вас, projective. It's not хвалят ли again, I вас. love somebody or I love a И любовь philosophy or I не love должна быть anything. такой, потому That's что я not what I'm влюбился в talking этого, about. I а в am этих the я не love, влюбился. which is completely different. I Вспомните am the другое frequency определение of любви. tolerance, Я absolutely. уже есть любовь. Tolerance to all, yeah? So I'm Я на not той positioning чистоте, myself as a separate в being. которой I am все есть part. часть меня, So what is и happening я в is единстве. everything intensified. И Frequency are сегодня все эти intensified аспекты in начинают both directions. Those who are усиливаться. splitted, those who are in И fear, это усиление идет в два and the same направления. Те, those кто who в are страхе, rooting идут now глубже в страх. into a very strong Те, magnetic кто field якорятся and в наше vibrating a магнитное very поле и в strong любовь, love frequency. усиливают это That's поле. the divine Очень power who быстро activate your third eye. сегодня. There И нам is нужна no божественная other сила power открыть that третий глаз, participates through the third eye. That is a чтобы видеть frequency через and a третий sensitivity. глаз. You Добавить understand себе that without our чувствительность и mess, чистоту. the whole natural Поймите, planets не and the наводимый nature этот хаос, itself is in homeostasis. Everything is balanced. мы Lion бы have his легко own видели, что природа prey, всегда в and every гомеостазе, в animal балансе. in the whole Кто-то scale of being, and the vegetal the добытчик, same. They кто-то all охотник. live in perfect concert Всё в that природе balance each other находится в идеальном балансе. constantly rebalancing Постоянно, from каждый unbalanced to момент. rebalance. That's how the whole life goes Происходит by сбой, itself. все We настройка, have сбой, this все power to настройка. pull the blanket in one Гомеостаз side все время and держится. for a short little time, give ourselves the illusion that we mess it up. But when you look at what you И на can самом do деле, in если 100 мы years of your честно life on this planet, смотрим на is себя, absolutely ridiculous.
the impact of what we can do on this planet is ridiculous. So it's just the illusion of a power of egomaniac that think they can change the world, can change the temperature, can change this whole thing that nevertheless will change anyway. Go with the flow. Life is a flow, and the whole natural laws, these 7 principles are fundamentals to understand and to respect. When you are you, there is no question about that. The problem today is we are not who we are as human beings. We have been fooled by the ideas that we are the one who think. Yeah? So we are very excellent thinkers, but since this resentment became the new God, now we reach the end of our logic. I was saying this last time, but now it's coming to the clash, to the age of duality. So that's why the Indian scripture 5,000 years ago have anticipated in this time now of Kali Yuga, this is a time of Tantra, is a time of non-duality. Yeah? So why? Because we are extreme duality. This is the pair of opposites. If the non-duality is the only response to the time, that means we're facing a time totally entangled in duality. So, cut. 2 is cut and sew. Yeah? So you need to know where to cut and what to sew. The split within yourself, you need to reunite yourself every time. And this is like a daily practice. Every time in interaction with others, of situations or action, you find yourself splitted, doubtful, shaky, wondering. Just cut yourself from that and find your unity before you decide and you go forward. Don't get yourself into reactive self, reactive mind, reactive philosophy. Then you become the victim of your own mind. So this practice of meditation is a cut every time you feel yourself pulled out of yourself. If you feel now I have a legitimate reaction, this is not acceptable. What is not acceptable? Tell me. It is that you react. This where should be your rebellion. Rebel against your own reaction and observe and look this. How can you let yourself driven by this negative emotion? You are much more than that. You are much more vast than that. And you can include and dissolve all these frequencies within your heart. So the power is in your side. It is not, it's an illusion to think people have a power to move this, move that, cannons and tanks and all. This is an absolute movie. We are in Hollywood. Do you understand? We are watching television. So look into yourself and realize this is not real. It's a time lapse where the illusion is so revealed to everyone that you have an amazing chance to step out of this, not nourish this, and honor who you really are. By doing this, you change the frequency. And really, I don't know if you have ever sailed in a sailboat in the night by the coast when the sea is quite hard. But the only hope you have is to see this lighthouse, showing these blinking things. And if you see 2 of these, then you can exactly know where you are. So we, each of us, we are a beacon, we are a lighthouse for ourselves first, because you can lead yourself, you can empower yourself, you can trust this self that doesn't need projection. And therefore we resonate between each other and help many others to elevate. So this is the other fundamental things to realize, and that's also a message of Nanak. He says, Seva is anything you do in your action that is not to the benefit of somebody else,
the elevation of начинайте somebody делать else, and что-то, sometimes что it's not просто fun. возвышает других. Contributing И in далеко не elevating всегда это others сплошное could be удовольствие. against their own resistance and their own fears, yeah. Иногда But помощь how другому this should change your это очень mind, you know? сложное дело Dedicate your встречи с их life for сопротивлением. others, and this doesn't mean red cross on my Ваше forehead. лучшее It намерение means that the встретить cost самые of your темные own стороны life людей. prana energy, you're gonna give a bit of У вас that на for лбу others to grow, others to awaken, others to become откроется sovereign крест, крест and drop their милосердия. own limitation and И вам separation. надо понять, что у вас So, нету границ. service is Ваше not сердце just, может питать you know, абсолютно being a все, что doctor or a угодно. nurse or I don't know. И Or служение это people не who просто already give быть their life to в help роли others. There are so пожарника или many, медсестры. but it's То to есть те do люди, this которые уже not to служат. survive or not to earn money, but to do this from your Служение heart. And you в can чистой earn money форме from это that, не it's not a работа ради problem, but денег, the это не first root профессия, cause of это I действие из am in the вашего service сердца, of прямо others is здесь, from your love, в вашей from your ситуации. understanding. And Когда вы действуете understanding просто is потому, a что really сердце high level направило of вас realization что-то in сделать. yoga, means I stand under. Understanding, I stand under you. This is a, I used to call this in teaching five-star service. And if you go in a five-star, you can criticize whatever you want. But people, even if you are rubbish and quit, they will treat you like a king and a queen. And it elevates you. Yeah, you understand? So this mutual attitude that we can develop by putting ourselves under and uplifting others by our frequency can only improve the love frequency all over the world. So I think these are very big axes. Your own personal discipline gonna reaffirm that I have the power to wake up and I don't want to fall asleep again. That's your sadhana. The other one is I'm not trusting any insecurity based on fear. I am love because that's my essence. I don't need to project it. I don't need to create any identity. All I need is to be centered on that. Я больше не буду проецировать эти мысли, а буду divine power центрировать comes to you. It puts you on your highest destiny, and и как только вы зайдете в божественной силе, реальной силе этого мира, so we are far from just being rebellious in the street, and of course there are unacceptable situations, and you may be in a terrible difficulty. Даже в этом случае вы можете попасть в абсолютно кошмарную ситуацию, сложную ситуацию. Because this was already inside. So it's time to invest in how could you in your situation bring more peace into your life and the people around you. I'm not even talking families because it's such a drama among families. How many hate each other, how many don't talk to each other, how many don't see each other, and how many screw each other. It's unbelievable. So there is no reference like this. You have to find your own reference, be your own leader, and realize нету примера рядом с нами, кто может нас постоянно вдохновлять и поддерживать. Единственный ориентир – это ваша истина внутри. Мы часто говорим про игру Лилу. Лила – это игра жизни. И мы сейчас как групповое сознание меняем клеточку в этой игре. Мы меняем свой фасад. And this was already foreseen when I started 40-50 years ago. Many people have seen it coming, and there is many witness or great yogis who have announced the time we are just now in. So we are changing square. The Lila game is changing, and we need to adapt and use our creativity. This is our real power. We are not powerless. It gave us the power to create. Of course, it's our choice. We can create nothing. Это ваш выбор. Вы можете сидеть и делать ничего, не делать ничего, либо творить из любви и расширяться. Вы можете почтить все 5 царств измерений, вступить в поток жизни.
We Так are что сиять своим lighthouse. светом, Don't be shy. Don't hide будьте yourself, маяком. but rather impact Это the world наша from your повестка на radiance. сегодня. If every morning you Воздействуйте на wake мир up своим early присутствием and и you do your сиянием. meditation and practice, even prayer Подумайте, is каким вы highly становитесь, когда вы recommended. встали рано, Prayer is not a помедитировали, beggar. Prayer помолились. is to know I И am молитва — это не connected to the source because попрошайничество, this is what I am. а I это am the знание. source. Yeah? Я I'm рядом с totally источником, я connected and есть I radiate источник, this и frequency я from that соединен. source every И я day, просто every принимаю morning. его It частоты, will его benefit подарки. anyone. И Shine это your даст light, пользу don't всем. hide. And of course, Больше не прячьте by свой свет. resonance, all people who do this practice, radiating this light all И, around the конечно, world, через remember, резонанс and I keep мы repeating все, this, love кто prevail, держимся этой love чистоты, prevail. At the end, love скоро prevail. увидим, So, of course, there что is a lapse of любовь time where we don't всегда see it, победит. or Я we всегда might это not повторяю. be aware of it. Любовь But if you побеждает, relate to yourself, you независимо will ни от see that чего. this never change. This never change. У вас есть такая So there are истина, like такая these сила внутри, fundamental которую principles that невозможно are закрыть not ничем. changing. And if the Фундаментальный lila is принцип. changing on the surface, И if лила на you are поверхности может connected to this меняться, pillar that но connect ваша to your pillar связь of light, с вашим you will столпом not be света destabilized and you will become a light никогда не influencer. исчезнет. И вы Understand? The станете fashion business now is your инфлюенсером influencer света. online and you make people buy Сейчас все things they хотят don't want стать to buy. инфлюенсерами You understand? Инстаграма. I'm not doing this marketing yoga. This class tonight is Хватит вам free. быть You know, в I'm йоге not here to маркетинга. impress anybody. Я I'm вам here даю to сегодня share класс бесплатно. my По passion одной of how причине — this поделиться yoga have touched страстью me and how it can touch того, как йога anyone. пробудила меня, So it's not взбодрила about меня. marketing. But the Так best что marketing you can do хватит is shine your концентрироваться на light. маркетинге. By Ваш resonance, лучший people маркетинг, will когда вы resonate to that. сияете You светом. can И inspire через people резонанс to have the вы courage привлекаете of людей, their таких own же, как вы. dream. Of in the midst Через of резонанс confusion, they они can набираются decide a very храбрости идти за своей simple мечтой. dream. Go and find Через 5 square резонанс meters and они plant your чувствуют, что pages. мечта и But счастье — это очень this is просто. okay. You know, we need to go back to the connection with the earth. Нам надо We need вернуться to move обратно в ourselves, простые вещи, and как it is связь с really time землей. now to root yourself, work with the seeds. The Хорошая spring is укорененность. coming very soon. Скоро It идет will be the весна, time мы of будем the сажать awakening, семена. and it can be the Это time хорошее also время of a пробуждения. complete crumbling down of our, I would say, Весна — social это order. полное. So this will Весна — come это время exactly at the same полного time. As much as разрушения there is the старого chaos in порядка. the society, as much people Так что этот хаос, find который ways сейчас to приходит, prepare the вам надо future, the принять new, его. by Хаос investing their готовит для action нас с вами in a conscious путь way в будущее. and in harmonious way. So the other one Так is что new поймите, family. гармония будет потом. New family is how И очень do важная I идея, про connect to которую я говорю, human being это новая beyond семья. the bloodline. We come from a society Семья — where это не the просто ваша family кровная unit was линия. the social tissue foundation, like Мы привыкли father, жить в mother, children, сообществах, everything. So обществах, that где structure had самая главная семья — exploded. это There's семья по like крови, so мама, many папа, divorces, муж. so many kids born and left Сегодня семья sad and right. теряет свое And you определение. have a chance now to Разводы, be brother and sister деление with детей. people you would never consider brother and sister because И they have сейчас nothing to люди do with смотрят you. на своих родственников Today, we are all и brother and думают, как я sister. могу быть с этими This людьми в is одной a комнате. multiple family. So the idea Эти люди is вообще на to другой open волне, yourself to в this другом мышлении. intimate, applied love to И у вас others есть шанс открыть who себя resonate в with семье you. другого I'm not вида, saying you do this with everybody who встретиться passes с in the street, людьми, but you которые can также really вибрируют то rely же, что on и each вы, other ту же much любовь. more, and those people you Также resonate with могут start to положиться на вас, а network вы на них. concretely, start И to вот с see этими how we людьми у вас can будет inspire, настоящая глубокая support связь. each other, Вы not будете just doing вдохновлять друг sadhana as we друга, do now, like поддерживать. every Monday we Это have может быть a просто school sadhana садхана, where как мы one сейчас teacher is делаем presenting каждый it's понедельник, happening tomorrow morning. But not тут у only себя в this, it's ашраме. for pragmatic. Но не только For where do I want to садхана live, делает из with нас who I семью с want to вами. live, in which environment. It is going Это that люди, far которые делают that то, you что may я бы хотел делать. reconsider all your paradigm Создают то of life пространство, в котором to мне хочется decide быть. what is coming first.
what is the priority in my life, where and with who I want to live. Because alone, you're not going to make it isolated in the middle of nowhere, lost in the ocean. You're going to be lost. We need networking. We need solidarity. But effective. So this is the reconstruction that is already happening. Many people have grace of COVID. They realized that their quality of life was not what they wanted. And many people had a shock and a realization, and they started to move. Now is increasing, and really it's a very important time to accept that the planet has changed, your DNA is changing. Every day we feel the change. So answer this change. Keep dreaming on what you really want to see and not be afraid of what you see. And trust your dream, trust your source, your oneness, the harmony, the beauty, and create from that. Trust it. So this is really regaining your own sovereignty, regaining your own individual power, and share it with those who do the same. I mean, at the moment, this, how you call this? When there is a cut in society between those who would like to save the old and still think that there is a way to bring it back to something that makes sense. And unfortunately, there is no energy to support these people, so they're going to exhaust themselves through reaction. And there is a whole bunch of people who realize that's not the world I want to live in. And I have the capacity and the power to put myself responsible for the world I live in and start now to see, to invest in what I want to see from your heart. So I guess you understand what I'm saying, because it's very important. Time is on pressure. And now it's not just a call and say it's an option and la la la. I think within the next 2 months, there will be no other option. You will have to face this limit and say, okay, now I'm moving. I decide. That's what a leader decides. And what is the roots of his decision is fundamental. We used to say, it's not, in yoga, it's not what you do that matter, is how you do. How do you start to initiate your cycle of action? It's fundamental. Your attitude, your value, your consciousness at the moment where you initiate a step in a direction, that is fundamental. So it is time to realign your intention, to take a decision, to move on, and to connect as a family with people of a similar frequency. So you're going to resonate with, they will find you, you will find them. That's the magic of this amazing, we call it intranet. It's like not internet, but by chance, a corner of the road, you find somebody and say, wow, you like me. We love each other. We didn't know each other 5 minutes before. We love each other more than a couple of 20 years of marriage. Even sometimes become delicate. But you see what I mean? It's so intense, so true, so immediate, so now, in the now. And you open yourself in the trust. Yeah? So если вы просто доверяете процессу. Mutual attraction, mutual recognition, and I think this is the way we can influence the change on this planet at the moment. Через этот закон вы очень быстро будете влиять на перемены. Manifesting Заикарите себя сначала, какой частотой вибрирую.